Minister of Health. To my right is Dr. Bonnie Henry, BC's Provincial 各位 Health 观众 Officer. 大家好， This 今天 is 是 our 5月3号 COVID-19 星期 briefing 一 for， 照 Monday, 例 May 是 3rd 为 for 大 British 家 Columbia. 汇报 We're honored 3 to be 天 here 的 today 数 on the 字， territory of 我 the 们希望 Musqueam, 数 the 字 Squamish, 慢慢 the 慢慢 Tsleil-Waututh 下 First 降。 Nations. 上个礼 Honored 拜 to be 稳 here 定 on 在 the 700-800 lands. 每天 Tomorrow, 700新 Tuesday, 增。 and Wednesday, we'll 我 be 希 giving 望这 written 个 briefings 前一阵子的 at 禁令 3 o'clock with updated information about the COVID-19 能 pandemic in 够 British 使得 Columbia. 疫情 On 的 Thursday, 新 we'll 增 be 有所缓 providing 解。 in-person briefing, Dr. Henry and I, this time from the offices of the Fraser Health Authority in Surrey. And with that, it's my honor to introduce Dr. Bonnie Henry. 好，那么让我们有请我们的首席医官。 Thank you very much and good afternoon. So today we're reporting on the 3 periods over 3 this 个周期 past 汇报。 weekend. Between Friday and Saturday, we had 835 new cases of 835 COVID-19 diagnosed in British Columbia. From Saturday to Sunday, an additional 671 new cases. 671个。 And in the last 24 hours, an additional 668 people were diagnosed with 686个 3 COVID-19. 天。 So that's a total of 2,174 new people diagnosed over the weekend, bringing our 2174 total 个。 in British Columbia to 131,656 people in our province who have had 131656个总计了。 That includes over the weekend 438 people who live in the Vancouver Coastal Health Region, 1,509 people in the Fraser Health Region, 61 people in the Vancouver Island Region, 106 people in the Interior Health Region, and 60 people who live in the Northern Health Region. We currently have 7,327 active cases around the 7000多个 province, active 啊，这个还 of 可以。 whom 474 are in hospital, 474个住院。 176 people 174 in ICU 个 or critical care. 76个在重症监护。 We have an additional 11,781 people who are under active monitoring and 122,518 who have recovered from 我们要 COVID-19. 关键的是看有多少死亡。 The 2 outbreaks that we've had at the Prince Rupert Regional Hospital and at Abbotsford Regional Hospital have now been declared 2 个 over, and we have 1 new outbreak at 有一个新增 Lionsgate Hospital. 医院新 That 增的 leaves 爆 us 发 with 8 active outbreaks in long-term care, assisted living, or 目前 independent 是 living, 8 and 个 3 in 包括 acute 长期 care. 护理院和急诊线诊疗所 Over 爆 this 发。 past weekend, 定 we've had 15 more people 啊 in British 15 Columbia 例死 who've 亡 died from COVID-19, bringing the total number of people in BC to 1,596. 1596例了。这个最近这个第3波的死亡很多。 With their care teams in the communities. 那么他也是说表示诚挚的哀悼，也是知道这些护理院他们的这个 Just to 困 put 难。 that in a little bit of perspective, the majority of the people, actually everybody who passed away over the weekend was over the age of 70, with the exception of 1 person who was in their 50s. 有一个50多岁 Most of these deaths occurred ，14 in 个70岁以 hospitals. 上。 As you know, the focus of our vaccine program 疫苗 continues to be to protect as many 他 people 说疫苗 as 继续 possible, 的 as 证明有 quickly 效 as possible, 而 to 且现 reduce 在 the risk of 在越 transmission 速度 and 尽 the 快 risk 的 of 部署给 hospitalizations across the 需要的人。 province. In addition, we're addressing hotspots 我 and 们现在 reducing 额外的 overall 对这些 transmission. 全省的热点地 To 区 date, we've delivered 1,877,330 doses of all 3 of the 到目前为止已经 COVID-19 vaccines that are1,877,303 个 available here in British 已经 Columbia. 部署了 Of those, 接种了疫苗。 91,731那么有 are second 91000 多 doses. 是第2例了。 Everybody in BC now who's 18 years 那 of 么现在 age and 18岁以 older 上都可以 is 去 now eligible and should be registered 都 on 可 our 以去 get 注册，并且 vaccinated 会 website 及时的 or 得 by 到 calling 通知去预约，请大家上网或者打电话 因为这个是很快的，预约是最快的来接种疫苗的速度，所以去注册去。 only once, and I know some people have had some concerns about whether 我也知道，他说很多人有这个顾虑，这种各样的顾虑包括是疫苗的总选择或者疫苗的这些副作用等等有没有效那么他说是的，肯定有作用的，希望大家注册，只要注册完了所有的程序就我们来了。
for you as 那 soon 么，所以 as the 每一 program 个 becomes 人，我们每一个 available, 省 and you'll 18 be 岁以上的人， notified 我们 when 都为 to 你们 book. 准备好了 This is the 一支 most 疫苗， efficient 希 way 望大家能 that 够 we can do 尽快的 this. 注 And 册 appointments, as 这 you 个是 know, 最 are 有 now 效、 being 最 booked 快 for 速的 people 让我们 everyone 来 age 完成注 54册 years of age 来 and 完 older. So if 那 you're 个完 older 成 than 部署疫苗。 54 and you've not yet received a 那么现在 notification 呢， to 只要 book, 是 make sure you 80 check on whether you've been registered and go online. If you register right away, you will be able to book right 现在 away. 呢，已经到了 With more vaccines arriving this week, these appointments 那么这 will 个礼拜 also 呢， be 疫苗会 speeding up. 越来越多的会到货，这样的话，我们的部署会速度会越来越快。那么我们现在呢，主要还是以这个年龄为主，是打，主要还是用辉瑞和莫德纳。希望大家引起重视注册是最重要的。我们都以这两款为主，为大家施打疫苗。 in this vaccine supply. Starting today, the vaccine that we will be receiving will be increasing significantly. 那么从今天开始，到达 BC 省的疫苗会越来越多，那么会显著增加。那么主要是莫德纳和辉瑞，这个是对大家来讲都是好消息。所以我们每一个人只要能够打疫苗的，都希望大家只要是16岁以上，16岁以上的，因为有一个疫苗是16岁以上就能打的。所以呢，对大家来讲都是好消息，所以希望大家再考虑清楚。那么第一针和第二针呢，那么最关键的还是能够使得每一个人都建立起抗体阻止病毒的传播。所以第一针是很重要，所以我们希望尽快的每一个人先打第一针。We are looking at the potential of decreasing the 那么我们现在也是在重点的观测考虑16岁以下的人的接种的可能性这个也是科学的范畴然后呢，我们才会考虑到每一个人接种第二针疫苗。那么这样的话呢，使得现在呢，主要还是4个月的阶段，也就是说，今天打了第一针的人，基本上考虑4个月以后打第二针。这样的话，我们的策略主要是让大家尽可能多的在第一针先打。所以我们现在也是在尽快的在部署疫苗。那么同时我们在各个地方设立接种点所以我们也是希望能够因为根据每个礼拜的BC 省疫苗的到货情况，我们在快速的部署各个城市这个疫苗的接种点这个不单单是这个安全的问题，同时也是为你个人的健康记录做有一个良好的一个所以这个其实已经很清楚了，就是新冠疫苗接种，就像我们小时候小朋友都说你这个疫苗打了没有后来为什么都不说了？因为都是确诊值都打的，所以现在看来新冠疫苗以后也会成为这个，所以他说了，不单单是对每个人的安全，同时也是对每个人的健康记录也很重要所以希望大家能够打就打我会给大家汇报我昨天打的一个过程。所以希望大家能够打疫苗的，请希望去打疫苗。那么同时呢，先注册了之后，我们会把所有的工作都交给我们做，我们都是会准时通知你们去来预约。We are hearing that yes, Canada is looking to make sure that we have the supply we need. 那么同时呢，他也是说，加拿大联邦政府也是也是在积极的全球组织货源同时阿斯利康呢，大家也有这样那样的顾虑，但是呢，英国现在欧洲都在大量的使用这个阿斯利康。那么我们现在还不知道第二针是不是需要用不同的牌子混打。那么我们现在还不确定那么但是呢，只要是同一种技术的，比如说辉瑞和莫德纳，应该是可以混打但是呢，我们这个国际上有些很多国家比我们先走，所以呢，他们的经验我们会及时的获得。
知识、都经验，我们都会及时的去获得。那么，所以我们大家知道这个到货量会增加，所以快速的到达。所以我们已经看到慢慢的疫情开始进行往下降了。的确800多、600多了现在。所以这个。In some cases, it's one person that transmits 那么他也是说，他有一些案例呢是一个人传一个人，有时候呢一个人传多例。That it can be a situation where one person transmits 有一位网友说，第二针最好快一点。的确是，其实美国为什么这么快？美国的我认识了很多美国的朋友，第二针都打了。我们现在还第一针，有些人还在轮。我昨天因为我居住的地区是热点地区，所以呢我先打了，我是提前1个礼拜预约，然后呢我打了，我会给大家分享一下我个人的体验主要是看他们2位官员有什么重要信息给大家汇报。那么他也是在说一定的保护措施，就算你打了疫苗这个保持社交距离洗手以及戴口罩还是必要的。有一位网友说今天去打了，谢谢你的分享我们希望每个人都把自己的经验自己的经历能够分享出来那么他也是说的确是我们给大家做简报，从4月中旬到1000多例每天新增，到慢慢下降。的确上个礼拜800多例、700多例，这个礼拜开始800多例、600多例了。所以他也是说我们一定还是要注意措施这样的话呢能够阻止这个病毒的传播。我们必须要保持继续这么去，还是要保护大家还是要本在当地，待在当地人群聚量少，尽量接触少一点然后呢能够打疫苗就去打疫苗这个还是始终强调这些。同时他也是请求大家大家告诉大家能够去打疫苗就打疫苗这个不复杂，他说这个处理过程不复杂，只要你注册就好了。所以我们要到零新增还有一段路要走，所以我们现在还是要积极的采取措施来阻止病毒的传播。所以我们每天还是要自己做好自己的事情，分内的事在接下来的几个月里边要不懈的不断的努力，不要放松。所以如果我们一旦不注意稍微放松一下，马上又会疫情上去，所以我们每个人还是要做好自己分内的事他说有一网友说第二针可以快点吗？目前为止现在他们当局只考虑第一针，刚才伯尼医生说了，现在只考虑第一针让所有的人尽快部署。那么从9月份本来的计划是9月份，然后到6月底。现在呢，上个礼拜给大家做新闻简报的时候说，现在是计划到6月中旬，全省420万人能够打疫苗的是420万人，第一针都打完，现在还有1个半月。那么现在看来，只要疫苗增加，强生现在暂停了，但是强生只要一批准的话，又会增加更多的人来打当然你有这样那样的顾虑你可以等所以呢但是呢也有一些人是我认识一些周围的邻居老外，他们只要疫苗就打，所以这样的积极态度的话呢，这样的话会快。上个礼拜4的话已经给大家汇报了，是占了1/3的人，只要是能够打疫苗的1/3的人，也就是170多万，当初的时候说已经打了。那么今天汇报给大家是187万了，整个周末过去又是10几万打了。所以那么现在呢我还是回到John那个问题。那么他说能不能第二针快点？那么现在他们还是说以4个月为准但是呢这个计划不如变化，有可能疫苗增加的话呢变化就大，所以可能7月份8月份
就可以打第2针了。但是我现在在打第1针的时候呢，就被告知第2针是4个月以后，这是他们目前统一口径。那么现在呢，卫生厅长也是做同时的就说对过去15例死亡，70岁以上的14例，有1例是50多岁的表示诚挚的哀悼。他们也是分布一下哪个卫生局下的这个死亡的分布情况。那么整个3天呢是835例，是周5到周6，周6到周日是671例，那么周日到周一是686例，3天是2174例，整个我们历史累计到现在本省是131656例了。那菲沙卫生局还是一骑绝尘，1509例这个是太厉害了。所以现在卫生厅长也说了，我们的这个太高了，还是太高了。那个我们的开刀的被资源占用的情况太高了。病床占用率太高了，所以现在是住院还是474例，重症监护没有下来。176例，这个我看了看记录那个上星期一是484人住院，现在是474人住院，但是上星期一是158个人重症监护，这个礼拜是176个重症监护，所以第3波这个疫情真的是可怕。所以他也是希望大家能够还是要大家能够相互支持，就你自己做好分内的事，就是对我们最大的支持了。说实话，这个也是他的话。As Dr. Henry said, 1,785,599 people have received their first dose of a COVID-19 vaccine. That's 41.53% of eligible people in the province. 现在已经41%了， with respect to 就是说能够接受接种。 We had used 97% of the available Pfizer. 那么到昨天为止，已经库存的95%的疫苗都打了这个基本上就是能够接到多少疫苗就打的多少疫苗。那么我现在也是给大家汇报一下我本人的经历。我呢预约了是礼拜天的会展中心去打我是怕排队，所以呢约了是下午4点3刻的，结果呢我3点钟就到了。3点钟到呢，我先去想采开点，然后停车呢就停在这个下面，就是这个会展中心的公共停车场贵还是贵的1小时要8块钱。那么上去之后呢，一看没有人，就跟他们说我今天来的早了，来了1个多小时。他们说没关系，你进来吧。然后呢，就所有的每个人进去之前都要被要求洗手。同时呢，把自己的口罩摘下来，用他们的口罩。进去之后呢，先到注册点给他们看手机上的这个链接，这个链接打开呢，就会政府给你的那个2维码，他们就会扫一下之后呢，他们给你一张卡，这个卡呢就像我们的 TransLink 的那个月票一样，那么把你的名字写上，把你的这个日期写上，然后呢告诉你一些注意事项，同时呢就一道关过去之后呢，就在引导下呢，到了第2个大厅，就是打针的大厅，然后呢就会到这个护士那边坐下来，护士给你说一系列的话，我问你有没有这个过敏反应或者是一系列的问题，同时呢告诉你打完针之后有哪些注意事项，比如说要吃这个 Advil 或者是那个 Advil 或者泰诺只要是肌肉疼的话不是那种感冒的那个泰诺或者是 Advil， 是那种吃肌肉疼酸的那种如果一般他说一般不需要，因为没有那么多人有那么多的反应，然后呢就打了这个针呢又细又长，一针打下去也就3秒钟就结束了，然后呢就请你坐在另外第3个地区休息
其是自己做1刻钟自己走啊，反正都没有人来管你说你必须做1刻钟，做满1刻钟啊，这个都是直觉。所以整个过程呢，也就是连25分钟到30分钟就全部结束了啊。这个是给大家汇报一下。那么我到现在为止呢，快1天了。说实话，也就是昨天晚上到今天早上，现在已经没有感觉了，就是打针的地方有一点点小小的肌肉酸痛，也你不注意的话呢不痛，你动一动，比如说你用力啊或者什么样，或是觉得就觉得我这个地方有点胀酸酸的啊，这个也是昨天这个护士跟我说，就是打完之后会有这种感觉。那么也是希望大家多喝水。我在想多喝水，随便什么时候都没错的，所以希望大家也是我把这个经历给大家分享。那么他们也说，一般呢周1到周5会比较人多啊，周6、周日比较人少。那么同时呢，现在每个雇主都会知道，雇员向雇主请假打针是有3小时的，有薪的，就是给你工资的。所以大家一般都在周1到周5去打。那么昨天呢，会展中心呢是莫德纳，而不是辉瑞。他们说一般情况下都是辉瑞，但是呢，昨天呢是莫德纳，所以我打的是莫德纳。那么然后呢，像这种接种卡呢，他说你丢了也没有关系，反正他们都有记录。这个呢是给你自己做的一个记录，上面有批号。Please press *1 to enter the queue. You will be limited to 1 question and 1 follow-up. Please also remember to take your phone off mute, as you will not be audible until your name is called. 所以有一位网友说，那个Brian Cool， 你可以也分享一下这个今天早上打针的这个情况。当然了，一般没有什么比较特别的这个经验，也就是 struggling with vaccination uptake, as you mentioned on Thursday, perhaps not registering. Or what are we seeing in terms of, again, this? Is it vaccine hesitancy? Is it communities that are not getting the proper information to go to certain clinics? And what's the strategy in going forward, since the pop-ups had some of their challenges? What will be the strategy to getting those communities vaccinated as fast as possible? Yeah, so we've been looking into that, obviously, with Fraser Health and with our team provincially, and it's a combination of a lot of things. We know that one of the reasons why case rates are quite high is because many people in communities in and around Surrey are essential workers, people who must go into work, whether it's childcare or healthcare, working in grocery stores or in food production. So we know there's a lot of that. We also know that there are many people who live in large那么同时呢，树里有很多家庭呢都是多代同堂，那么这样的话呢，他们的这个家庭里边的传播很厉害。那么同时呢，这个语言的不同，所以这个分化比较多，所以这个我们的信息交流政府的这些正确的信息能够给他们这个传播比较有点困难。那么同时呢，他说我们举个例子，周日。around Surrey to support people and answer their questions about immunization. 所以他说周日的话呢，他们也是会同非沙卫生局给各个社区做一些讲解以及宣传工作能够把我们的正确的信息带给他们。In Vancouver, there's communities around the province. 所以他说全省的这样的情况，这样的社区类似情况也是有，比如说东北部的。所以我们现在都是在用不同的方法来到达社区，把我们的正确的信息能够传播出去。Vaccine will be much more available to everybody in the next little while. So we will be using all of these strategies. The thing about registering means that we can make sure that you get the information you need as quickly as possible and as efficient as possible. So those are some of the strategies we're using and will continue to use. Oh, yeah. Oh, and we're reaching out. Yeah, and there's a very significant effort this week in particular across Metro Vancouver in particular, led by the Premier, to reach out to people to encourage them to register. And if they receive an invitation to book,
The issue in Surrey is an issue of transmission. 所以他也是说到树里是一个传播的一个重灾区。Surrey actually has a higher level of immunization than the 但是他说树里现在的这个接种免疫力也比较高，所以这个也是伯尼医生说了，就是热点地区也是重点接种施种同时呢，除了年龄为主以外，只要热点地区也是给他们先打。所以树里现在点名了，看来我说一句政治不正确的话，应该是印度人比较多引起的。那么伯尼医生也说了，一个房间里边就是多代同堂比较多，所以这个传播就比较厉害。所以他也说，我们无力的积极鼓励走进社区，鼓励大家去注册，注册了之后就会打疫苗。seemed a long time in the future. We're in May now. It is time. 所以他说3月份我们就制定了修改了这个疫苗政策。那么现在已经5月份了，所以这个现在马上很多莫德纳的疫苗又来了，所以现在希望大家能够注册，就注册是最重要的。how soon that decision could be made? 有一位网友这样说，有没有第一针和第二针？那么伯尼医生呢？当然了，我们只能相信伯尼医生的话。他说，根据英国的这些大数据看来，打第一针4个月之内，身体里边的有效抗体会很高。所以目前现在第一针和第二针的间隔是4个月，4个月也就是16周。原来呢是说好是28天。也就是4周，后来呢？现在又说到了35天到42天，42天也就是其实也就是6周，但是现在呢变成了16周。All of the data that we have is that it is better for all of us to get more people protected with a single dose than to focus on 这位记者问的也是说的第一针的问题啊。他说，根据我们数据，根据我们模型来看，第一针能够尽快的打，让更多的人先身体里边建立抗体，那么这样的话疫情会急剧下降。那么他说英国就是这个很好的例子。那么同时也是对变异体的保护也是很有效的。Prior, so whether it was even an asymptomatic or a mild infection, mounted a stronger antibody response. So the first dose of vaccine really to them acted like a booster dose. What we don't know, and one of the challenges that the authors of that study brought up is we don't know if that level of response would be the same for some of the newer strains of the virus that people are being infected with right now. 他说现在不知道的是说打了第一针之后，只要有新的变异体的话，我们不知道这个身体里边的抗体对新的变异体的反应是到底是怎么样，这个不知道。但是对现在的这些已知的变异体还是有效的特别是对那些原来轻症或者是无症的感染会大大的减少。所以他们也做了很多的对比，特别是那些对这个。And also we look at, we've been looking in 做了这些比较，也是发觉这个打了第一针之后产生的效果还是明显。In people who, if one of the newer strains of the virus is introduced into those settings. 有一位网友问的是对的，我个人的经历呢是这样，就是说。你注册了之后呢，他会问你是邮件还是短信。当然，我选择的是短信，因为我怕邮件呢，他有时候会把这个政府发的这个群发的邮件呢，会作为垃圾邮件去放到垃圾箱去。所以，如果你没有收到邮件的话呢，麻烦你到这个垃圾邮箱去看看有没有。那你选择的是邮件呢，只能是以邮件的方式通知你。那么我本人呢是3个星期前就收到邮件了，邮件收到了，因为我可能是热点地区，收到了之后呢，我是短信，收到了之后呢，我就按照它的链接，那么它会点击有很多，比如说温哥
哥华有多少点，苏里有多少点New Westminster 有多少点，高贵人多少，你都可以选，没有说你是温哥华的人不能到苏里去打，或者是你高贵林的人不能到苏里去打，不能这么说。他点呢都会写上有些地方没有注明的地方就是莫德纳和辉瑞，注明的地方注释的地方就说这个是40加阿斯利康 AZ 疫苗，写清楚的。所以呢，我本人呢是选了这个会展中心，他没有写是阿斯利康，但是呢，我呢因为那天呢是想改预约，他们这个信息系统呢也不是很规范的地方，那么我想改个时间，我只能打电话。很客气，对方一接就接到了，接到了之后，我把我的这个 confirmation 那个号码给他们之后呢，他们就说你什么时候有空这个帮你取消那个时候我帮你定。那么我去顺便问一句，我说我打的是什么疫苗？他说不知道，他说 either 辉瑞 or 莫德纳，也就是说不是莫德纳就是辉瑞所以我就很清楚了，因为注册的地方已经写清楚，这个地方就打辉瑞，这个地方就打 AZ 疫苗，这个地方不注明的地方就是打辉瑞或者是莫德纳，所以这一点呢是很确认的。我不知道我的回答能不能回答你的问题。那么如果你这个你问的第二个问题，多久才能打呢？可能还是按照年龄。如果你不是13个热点地区，13个热点地区呢，你可以到 Bc CDC 的网站上去看，应该有 Bc CDC 里边有树里比较多一点，高圭林港也有Burnaby 也有列治文也有，温哥华也有13个社区。那么如果你不是在这个13个社区里边呢，只能是按照年龄打。那么今天好像已经到了63年以后，上个礼拜就63年以后都能预约了，就他会通知你去约，你就预约了。所以这是一个63年，那么现在可能已经63、65、66了，以后生的人都可以去预约了。那么同时呢，现在呢越来越快了，今后呢一天就会降1年比如说今天是68年以后生的，明天就69年以后生的，后天就70年以后生的就可以约。到了可能下礼拜呢，可能就是一天就是3年，一下降就下降3年。This is great information that helps us understand that both of these vaccines work very well. 所以这个波尼医生也在那个不断的解释不管是什么疫苗都是有效的他说我可以说，他说我的家人全部用的是阿斯利康疫苗当然我周围问的很多人都是阿斯利康，老外可能不是很在乎，他们只要打了就可以。当然每个人不一样，没有谁对谁错的那么他刚才伯尼医生就说了，不断的在说明不同的疫苗都是有作用有效的。那么他说他自己和家人都全打的是那个阿斯利康，我们的小土豆总理也是打的是阿斯利康。那么阿斯利康呢是各个药房也可以自己去注册就可以打了。现在据说阿斯利康库存也越来越少，也几乎没有了。那么今天刚才那个卫生厅长和伯尼医生也在说，莫德纳和辉瑞会大量到货。No, there isn't, though I wouldn't recommend it to people. But it is the challenges that we have with building an IT system that allows us to have that ability to match vaccines to populations around the province. So it is a really important, and it's going to be a very helpful legacy system, but we've been building it as we go. So we do have a provincial immunization registry, and that's the basis that every vaccine dose goes into, and that's one we've used for many years that we have all our childhood immunizations in. Remember, 2 years ago we came out with a requirement that
school-based immunizations be recorded in the provincial registry. So that registry, that's the basis 有一位网友 of where 说的对，还有一个问题，我请大家注意一下，就是等你收到了让你去预约的时候呢，我们中国人一般是3个字的名字的，请千万注意，我们的一定要只输入我们的名的第一个字。第一个拼音字就可以了，不要输入2个连在一起的没有用，找不到的，所以这个也请大家注意。同时呢，这个西达卡的网友说的对，那么如果自己觉得年龄到了没有收到邮件的话呢，还是主动打电话去问一下，我觉得这个是一个好主意，去问一下。他们很客气，我知道有 TELUS 的公司的员工都在帮忙在做这些事情，所以应该说政府为了疫苗花了很多的精力，动了很多脑筋，动员了很多的社会力量。We don't believe there's a risk of people being missed. It's the other way around. So pharmacies do report the information into the immunization registry.There can be a delay in that, and that's one of the challenges. 所以他也在解释一下这个本省的注册的系统的问题。So it is much more likely that people will get in there twice. 英国也好， and that's okay. If you've 美 already 国也 had your 好，现 vaccine, 在到了 you 一个 can 瓶 ignore 颈， that 也就是 that 说， second 疫苗打 invitation, 到 and you will get an 60%左右 invitation 的 for 时 your 候， second 人口的 dose when 60% that's 的时 due. 候，开始慢慢上升了，上升的人不多了。为什么？愿意打疫苗的人总会去打了，不愿意打疫苗的人就会在犹豫了。所以现在呢，我们省呢现在还40%，大家看到了50%以上到60%不到，开始变化就少了。因为想打疫苗的人总会打了，也就是说，上个礼拜4的时候已经说到了，70岁以上的只有80%几的人才打，那还有40%几的人没有打，就不愿意打。Dr. Henry, hoping to get an update on whether there's any news that we will be receiving more AstraZeneca, if there's any improved timeline on that, and also on pregnant women. I've received a few notifications that some of them are being told that they are now being fast-tracked. 那么怀孕的问题，上个礼拜已经说到了，只要你是怀孕的，你赶紧向医生提出来，可以紧急打疫苗。这位记者也是问的，我们会不会收到更多的阿斯利康疫苗 ？Except we've been notified we've been kept informed by the NOC that they are looking to get some more. 就是说的这个问题，比如说我们一般是3个名字啊，比如说小沈阳3个字。姓小名叫沈阳，输入的时候呢，但是他们回复你的时候呢，就是省就是名的第一个字母，所以你在接到他们通知的时候，去预约的时候，一定只要输入我们名的第一个字和姓就可以了。We thankfully have very small numbers of pregnant women who've needed to be 不谢，应该的，大家帮助大家，这个是我们的目的。也是要谢谢另外网友，叫斯达卡的网友。Are coming up with our program, and you will hear more about that in the coming days. We want to make sure that the system is able to support people who are pregnant to receive the vaccine. 上次也是说到了，只要是怀孕的话，也请大家联系医生就是可以给你紧急施打。所以 BC 省呢，在疫苗方面走得不快也有好处，也就是说，英国和美国的很多的经验数据都能够使得分享到我们这儿，我们慢一点有坏有好好的话呢，就是人家的经验，我们经验教训我们都吸取了，但是呢，不好的地方呢，就是疫情下降的就慢一点。所以他说，这个疫苗呢，对婴儿都有好处怀孕的妇女，你打了疫苗之后呢，婴儿都有这个抗体会有。Now canceled for this summer in Vancouver. Can you provide some guidance and clarity to organizers and communities about what they should be doing in terms of setting up these big summer events?
他说今年夏天的比如说 PNE 啊，还有这个焰火节啊，可能还会取消。那么能不能给一些社区里边的组织者一些建议啊？因为都取消了，让社区里边能够做些什么事情？会不会取消？他说我也希望把我们的信息能够明确的告诉大家，现在还没决定，现在还不知道，因为形势变化很快。形势变化快，所以我们也希望我们现在的这些疫苗的程序走得越快越好。那么我们可能希望一些小的小型的室外的活动允许，但是我现在不能保证今年的夏天是这样的情况包括到这个今年的秋天，我现在还不能保证都要。但是我是希望这个今年的夏天的这小型的人口少的，那么可能会开放。希望大家能，因为我们也是看到英国的这个情况。因为英国也做得很好，他们就是音乐会之后都会对每一个人群的紧密跟踪监测我们也是希望能够这么做我们也是要希望大家能够意识到这个我们现在在文化缺失了很多所以但是我们现在不希望还看到大型的活动在举办这个是不需要的这个是没办法有，今年不会有，不要考虑。Justine, are you there? Before we move on, our next question then is for Marcella Bernardo, News 1130. Marcella, please go ahead. Hi, Dr. Henry and Minister Dix. Thank you for taking my questions today. I was hoping to get you to kind of elaborate a bit more about the concerns about the variant strains possibly being more resistant to the vaccines and why that might be the reason why we need to ramp up the delivery of second doses. 特别是什么时候打第二针 So the delivery of second doses is really to try and get the best protection to as many people as possible. 他说第二针的施打还是考虑到让第一针更多的人接受了第一针之后才考虑打第二针 It's not what's driving these decisions. I think we need to be really careful 所以我就他 to 说 not think about variants as some sort of 我们也 separate 是很小 entity. 心的对这个变异 It 体 really 的 is 这个 about 防护 people and people who've been infected with different strains of this 那么 virus 只要 that 人 have 体感 certain 染不同的 properties 变异 that 体的 make 话 them right now. One of the biggest things we're seeing is that the viruses that the strains of the virus that seem to be doing better and spreading better are the ones that are more easily transmissible 他说我们已 between 经 people. 注意到 So that's the 变异体 B117 现在越变得越来越 that we're 越 seeing. 狡猾 And that's 越 what 容 we 易 would 传 expect 播 to 而 see. 且 This virus changes every time it replicates. 每一个 And 周 when you 期 have a whole lot of people 病毒就会 getting 变 sick, 化 it's 那 replicating 么 a 使 lot. 得 And 更 that's 加 why we see 容易 a 传 whole 播 bunch 使 of 得 new 人更 strains 容易得 arising 病 in India, in 大家 Brazil, 可以看 where 到 the 在 virus 巴西 really 和 is 印度都是这样的这个 multiplying 情况 so quickly 而且就 between 是成 people. 倍数样 But 的 the 上去 same things that we do 所 to 以我 stop 们现在要 transmission 做的只能是阻止病毒的传 for 播 people who are infected, no matter what strain that you 所以 have. 只 And 要 we see 人 that 体 in 感染了 what 不管 we've 它是什 seen 么 in Whistler, 变异 for 体 example, where we know that immunization programs, the program we had to identify and test and find people who were sick with this virus to isolate them, the 所以 outbreak 我们现在 control measures that we've 主要的 taken 控制的 made 方 a 法主要 difference, 还 and 是 we've now seen case rates plummet. And that was 打疫苗 mostly people who were transmitting and infected with a variant that's P1. So it's not the variant that makes the difference. It's what we are 他 trying 说 to 主要不是 do to 变 reduce 异 transmission. 体 And so 带 far 来的 we've 一 seen 些 that 作 vaccination 用 has 主 been 要 very 我们还是 effective 要 in 打 doing 疫苗 that. 让人家 So 有 when we see 让大 people 家 who 有 have 这 been 个抗体 immunized, who become 有 sick, 免 we 疫的 prioritize 那么这样的 those 话呢 to 就不 make 会 sure 生 that 病 we're not seeing 这个 breakthrough more 他们 often 的 with 说的生病和我们说 one 的不一 strain 样 of the 他们说 virus 生 than 病和感 another. 染是两 So 回 that's 事 how we're using our whole genome 因为这个 sequencing 所 right 以 now 始终 to 强 make 调了 sure 打 that 疫 we 苗因为疫苗呢 can 有 detect 有效的 and 阻止 test 生病 anybody 就 who's 是 had 我 a 们中国人 breakthrough 说的 case, and 重 we've had 症 about
所以这个还是有区别的。 1,700 cases in people who have been immunized with either 1 or 2 doses of vaccine. 他说 mostly 1 dose, and after 2 weeks. We know that it takes much longer than that, so that's an overestimate. So we are focusing on making sure we can see if there are transmissions that are leading to the vaccine being less effective. So far, we've not seen that, but 我们现在没有看到 we 大 need to 量 monitor 的 that, and 打 that's 过 why 第 it's 一 so 针之后 important to 有 get 传染 that 的 first 感染 dose 的 into 大量的 enough 情 people 况， that 没有 we 看 can 到 get 这个 that 情况。 transmission rates down. 所以 so 但 that 是 we're 看到的 not 就 seeing 是 more 打了 and 第 more 一针之 different 后 variations 看到了 increasing. And of 让 course, 这 part 个 of 传 that 染率 is 急速的 reducing 下 the 降。 introductions of new strains of the virus into the country, and where things like travel from countries where there's a lot of transmission happening, or from provinces or places where there's a lot of transmission. And that's one of the reasons why we've put in those travel restrictions we have here in the province, so that we don't have people going from areas where there's a lot of transmission and taking a virus to an area where there's not. So this is how we're attacking it, if you will, or getting attacking the virus here in this province, and that's about using immunization as part of our outbreak control measures, getting all of communities as much as we can. 所以我们现在省的防御策略还是这样，让各个社区尽快动员起来去打疫苗，打第一针特别是低陆平原人口高密度地区这个让每个人都保护起来。 We boost everybody's 然后呢 ，boost 就是第二针，就是加强针，然后呢才开始考虑第二针打。这个是我们 BC 省的这个策略。 I did, and you kind of touched on this a bit. So if you could clarify, if the delay of the Johnson & Johnson vaccine, how is that going to affect the rollout overall in BC? Because that one is considered the 1 dose and you're done. 那么他也是说到了强生疫苗只要打1针，那么现在强生疫苗又延期交货因为出了点问题。 那么是不是影响你的这个我们省的疫苗进度？他说这个强生疫苗也是对大家来讲是一个很好的一个选择项。 Some of which we're dealing with this, and I know Health Canada is. 他说我也知道加拿大卫生署 components of the vaccine was manufactured in a 也是考虑到 plant 这 in 个 the US where there 有 was 一 some 个批 concerns 号 about 在 the 强生这个 manufacturing 不符合生 processes. 产规 So 范， they are 所 following 以 up with 现在 that 在 plant 积极 and 跟 with 踪 the FDA in the 也 US 是跟 to 美 see 国 if 的 those FDA 食品卫 issues have been 生 resolved. 检验署 And they've also been 紧密 Health 观测 Canada is doing some 看 quality 看这个 assurance 他们的 testing 保证质 on a 量 lot of the 已 vaccine 经 that 确 has 保 come to 能够 Canada. 安全 It 才 is 能 a 够到达 small 加拿大 amount。 of vaccine in the overall program, so 那么 it's not 但是 going 在 to 我 change 们 the 整 fact 个 that 疫 we 苗 have 的 1.1 接种 million 计划 doses 里 of 边 Pfizer coming this 强 month. 生疫苗呢是 And 很 that's 小 going 量 to 的 be 一 the 部分 basis 比 of the 例， program 所以 here. 他们 But it is an 延迟交 important 货也没有 vaccine 影响 to 我们 add 大 to 的 some 这 of 个 the 接种的 areas that we 速 are 度。 trying to address. So some of the populations where it's less easy to find people after 3 months, and we'll be looking at that. I've mentioned a few of the areas that we are looking to focus the limited amount of vaccine that we have. So people in our the temporary farm worker program, where they move around after a period of time, people who are coming to BC for tree planting, for firefighting, so some really important populations. 所以他说我们 BC 省还有一部分很重要的人口他们主要是灭火队员以及种树的队员种树的工人以及农场里边的工人那么我们呢会把这些这个强生疫苗呢都会给他们，只要加拿大卫生部同意发放的话，我们就给这些人去先打强生疫苗。 因为强生疫苗只要打1针。 Today said 2.1 million British Columbians have registered on the website. Do we know out of how many? I assume it's not the full 4.3 million. And what do we make of that number so far? Is it lower than we were hoping? 他说你现在公布的是210万人才注册，那么整个省呢是430万都能打。那么你们觉得评比一下这个数字，这个比例是高于你们的一区还低于你们的一区？ Thanks for the question, Rob. I think if you look at vaccination levels, over 80. And over 70 now, 70岁以上的、80岁以上的，已经75%的人都注册了打了。 In those categories, now is the time when people in their late teens, in their 20s, and their 30s 那么现在呢 are going to get 是20几岁、30几岁以上都可以来注册了。
waited to register need to register now. 所以我们也希望 2.1 你 million 能 is a 注 good 册的 number, 就来注 but 册。 we need it to be significantly higher. 我们希望还要更高的人来注册，更多的人做，因为我们6月份之前都能够打第一针。 A week that we're getting to everybody. So, 能够让所有的人都打第一针都打完。 So far, it shows how robust the system is. That it's easy to register. 我们的系统呢又是很容易来注册。 People haven't registered because they'd already received their vaccine. Think of all the healthcare workers and the people in long-term care who received it at the beginning. So I would say we need to do better. We need people to register. 所以我也是说，我们可以做得更好，我们可以做得更好。我们现在也希望能够让人来填满我们各个接种点。 amount of vaccine, but in the coming weeks, we're going to need more and more people to register. 所以在接下来的几个礼拜，希望大家来注册，大量来注册。 18 to 24, more than 100,000, well over 100,000 people. 那么他说，18岁到24岁这些人都有，我们也希望你们来注册。我们希望你29岁的、30岁的赶紧来注册，赶紧来注册。 Everyone in their 50s by Thursday will be able to not just register but receive their notice to book. So now is the time for everybody to get registered. 那么今年这个礼拜4以下的50岁以下的人都可以来预约打了。 is good, but we need to register more people. 所以我们希望更多的人来注册，我们希望更多的人来填满我们的接种点。 I would say of approximately those 2.1 million, about 900,000 or so have had their appointment booked. So that means there's more than a million now. 所以他说，在这个210万注册里边，已经有190万的人已经开始，都已经打了。 In all areas of the province, and particularly, obviously, in Metro Vancouver right now because of 所以 levels 特 of 别是 transmission. 大陆地区的那个大都会，温哥华大都会地区，所以这希望尤其是引起重视，要来注册来接种。 Any indication what significantly earlier than Canada Day might look like in your mind for everyone getting one shot? 他说：“这个7月1号之前，能不能看到明显的，就是提前让每一个人都接打？ 那么他说，辉瑞会增加很多货。那么莫德纳也是按照计划会大量供应。 同时呢，我们也会收到这个强生疫苗。 My caveat is that we'll get there by July 1st, and I think. 所以我的最大期望是7月1号之前，每一个人都能打完第一针。 But not a big party, just little parties. 同时呢，也是开放不要开大的派对小型派对，就室外的可以允许。那么接下来的这2个月是很关键的，所以因为我们就是给大家快速的接种疫苗。 这样的话呢，同时呢，我们的这个公卫系统的这个 IT 部门也是要服务好帮助注册好的人部署疫苗。 so much. It just helps us make sure we get enough vaccine to each of the clinics, and we will help people register. 同时呢，也是要让每一个，因为这个疫苗的部署也很有讲究因为这些疫苗是要低温储存的，所以拿出来几个小时里边必须要打完的，所以这个 IT 部门根据你们注册的地方、预约的地方，它要部署每天要动态分布哪些疫苗。 多少疫苗分布到这个诊所，多少疫苗分布到那个诊所，所以这个是很重要的。所以现在有了计算机系统嘛，这个都我是经常看到某某点到了3点钟、4点钟呼吁大家来打，为什么？今天他分了1000针辉瑞，结果只有打了800个人，还有200个人不打就浪费了，所以这个是很重要的，所以希望大家都去打。 in BC will be able to get a first dose before July 1st. So when are people aged 16 and 17 going to be told to register? And when it comes to mixing and matching 那么他说7月1号之前16岁以上的人都能打。那么我想问一下16岁和17岁他们怎么注册？什么时候注册？ Okay, so there's a couple of things around 16, 17-year-olds. In some areas, we are immunizing 16 and 17 people who are
clinically extremely vulnerable. It just is only one of our vaccines right now is currently licensed for use in down to that age group. 所以我们现在只有一个疫苗是对16岁、17岁的人可以打。 18 and above. But we also know that Pfizer has completed a study looking at adolescents 12 to 16, and that data has been given to Health Canada, and Health Canada is considering it, and will be making a decision on that here in the coming weeks. So within a week or two, we understand, barring anything unusual, because sometimes there's data delays. So once that becomes at least one vaccine is available for that younger age group, we need to look at how do we fit that into our system, and that is the work that's being done right now by our BC Immunization Committee and the Public Health Vaccination Committee. So we have started to look at where do we factor in adolescents, and clearly we want to make sure that we can make sure adolescents are protected before next school year. So there's a whole lot of factors that we're looking at around younger people and vaccines. The other thing we know is that Moderna is also doing a study on children as young as 6 months of age. But that one part of the study, which is the 12 to 16-year age group, has finished enrollment. 所以他也是说到这个12岁到16岁这个数据已经有了试验临床试验数据实验都可以了。那么接下来的几个月里边都会报告给加拿大卫生署，让他们去决定这个能不能打。所以这个也是很好的好消息对孩子们来讲。因为他说孩子们呢对这个新冠来讲呢住院的比较少就算是感染了这个重症的比较少。Over this month and into June, we'll be making decisions on. 所以在这个月或者是到6月份的话，我们会做决定这对这个年龄段的孩子们的施打会做决定。And the second question, I'm sorry, I've forgotten again, was. So just about the mixing and matching of vaccines, is that going to be a decision made by the province or national guidance, and when? So it is something that NACI, the National Advisory Committee on Immunization, is following very closely. I think the world is following. The country that was out first was the UK, so they are the ones that did this study. 就是你注册完了之后，他通知你可以预约了。那么你点开预约这个链接以后呢，他会给你一系列的城市，每一个城市会给你几个十几个的点。那么每一个点呢，他会说这个点是AZ 疫苗还是不是 AZ 疫苗？那么有一些点同时给 AZ 疫苗和非 AZ 疫苗，那你都可以自己去选。所以谢谢你这个网友提的补充就是你预约了你不一定是不给你打 AZ 疫苗，一定要他会告诉你这个是 AZ 疫苗还是莫德纳或辉瑞，但是莫德纳和辉瑞呢他不知道，只能说这个是非 AZ 疫苗。And you will do that in French? I'll do all the answers in French. Tanya, did you have a follow-up? Yes, please. Just regarding that last question from Rob, they're talking about the concern that vaccines could potentially outpace registered recipients with all the doses arriving this month. I mean, Minister Dix, you said we need that to be significantly higher in regards to the 2.1 million already registered. What if that doesn't increase significantly? Then what's the plan to get everyone vaccinated if they're not going to the website? 是这个好问题。 That's where we do some of the outreach that we've been doing. 所以他也是说到了，这个记者问的就是你现在疫苗越来越多了，结果人家注册的不多怎么办？所以他说我们现在也是积极走社区去动员大家来注册，来所以这个是也是跟社区的领袖人物领导人物跟他们积极商量把我们的信息，把我们的这个宣传能够到社区里边去这个走家串户了，也就是说能够希望大家能够给大家深入人心。所以现在我们只关注first responders， 还是对这个first responder， 还有这个照顾孩子们的工作人员以及学校里边的教职人员我知道树里都打完了，其他的城市也在打了 first responder。比如说那个警察救护车
救护车，不是救火车，救护车的工作人员等等。那么他会做法语的这个。那么我再给大家汇报一下过去的3天新增的情况。周五到周六呢，新增的是835例；周六到周日呢是新增了671例；周日到周一，昨天到今天呢是686例。3天新增的是2174例。我们省的总数目前为止是131656个感染阳性案例，其中沿岸卫生局新增是3天480例，飞沙卫生局一骑绝尘，3天新增1509例。那么岛上卫生局3天新增的是61例，内陆卫生局3天新增的是106例，北部卫生局新增3天是60例。那么在这个目前为止，我记得是7000多个 active case 记录在案的案例，其中呢这个474例在住院，同时呢176个人是在重症监护。这个数值我印象里边是很高了，176。4月1号我的记录是76个在重症监护，这个就足足多了100个。那在过去的3天里边呢，很遗憾呢，新增15例死亡。那伯尼医生呢再次强调了一下。14例是70岁以上的，有1例呢是在50多岁的人，一共是15个人死亡。那目前为止到昨天为止，已经有1877303个人施打了、接种了疫苗。那么有一位先生说的是63年生，怎么预约？没有预约，先要注册，一定要注册。所以今天的新冠疫情的新闻简报反反复复说来注册，请来注册，再来注册。那么怎么注册呢？不单单有中文，也有英文啊，不单单有英文，还有中文的。所以您主要在谷歌里边输入BC 2个大写的字母，新冠疫苗注册，然后呢回车，它就会有一个出来的这个。所以这个我来给大家，因为他现在说的是法语啊，我来给大家看看有没有这个网址，我再贴给你。BC registration， 好，我已经il y a certaines personnes de 16 et 17 ans qui ont été vaccinées parce qu'ils sont vulnérables, extrêmement vulnérables du point de vue clinique. 注册的网址啊，这个是注册，一定要注意，先是注册，好吧？那个电话也有这个那个卫生厅上还是用法语在说啊，也就是我听不懂法语，反正大约的意思就莫德纳和辉瑞啊等等。反正呢，今天的主要的新闻简报的内容呢，基本上结束。我再给大家 recap 一下，也就是说到目前为止呢，已经有41%以上了啊，已经完成了新冠疫苗的接种。那么同时呢，政府一再呼吁大家先来注册，注册了才会有预约啊，一定要注册，注册了之后才能帮省政府能够尽快的让每一个人在6月底之前完成第1针的施打。那么各位观众，今天的这个新冠疫情的新闻简报呢，就为大家转播到这儿，也感谢大家的收看，也祝福大家，愿神祝愿大家。今天是周一，也是祝大家Happy Monday， 也有一个安全的、愉快的一周。好了，感谢大家的收看，我们周四再会。